Hello, my name is Asami, and I'm an educator at the Campo Art Museum in Fort Worth, Texas. Welcome to Pictures and Pages, Spring Break Edition! I'm so excited that you're here. Hola amigos, mi nombre es Asami y soy una maestra en el Campo Art Museum en Fort Worth, Texas. Bienvenidos a Fotos y Libros, la edición de las vacaciones de primavera. Estoy súper emocionada de que están aquí. Today, we'll be reading a book by Ambreen Tariq, an Indian author. The book is called Fatima's Great Outdoors. Hoy vamos a leer un cuento escrito por Ambreen Tariq, una autora de India. El cuento se llama El aire libre de Fatima. Are you ready to get started? ¿Están listos para empezar? Let's go! ¡Vamos! Fatima's Great Outdoors, written by Ambreen Tariq. El aire libre de Fatima, escrito por Ambreen Tariq. Fatima and her appa stood at the curb and waited for their parents to pick them up from school. Today, they weren't going straight home. Today, the Kazi family was going camping for the first time. Camping, her father had told them over dinner in his teaching voice, was a great American pastime. Fatima y su appa, su hermana mayor, estaban paradas en la banqueta, esperando que sus padres las recogieran de la escuela. Hoy no iban a su casa. Hoy la familia Kazi iban a acampar por la primera vez. Su papá les había dicho durante la cena que ir a acampar era un gran pasatiempo americano. The trip felt like Fatima's reward after a long, hard week. El viaje se sentía como un premio para Fatima después de una semana larga y difícil. On Monday, some kids wrinkled their noses at her lunch. El lunes, unos niños le hicieron cara a su comida. On Tuesday, someone in class laughed and told her it's pronounced fractions, not actions. El martes, alguien se rió de ella y le dijo que estaba pronunciando algo diferente. On Wednesday, a boy pulled on her long braid in the hallway. El miércoles, un niño le jaló su trenza larga en el pasillo. And on Thursday, she didn't do so well on her math quiz. Y el jueves no le fue bien en su prueba de matemáticas. Fatima smiled when her parents pulled up. The sisters piled into the car, squeezing in between pillows, blankets, and a big cardboard box filled with cooking supplies. Wow, that's a lot of stuff, Fatima yelled. Are we moving to the forest? Fatima sonrió cuando llegaron sus papás. Se metieron en el coche, aplastándose entre cobijas, cojines y una caja de cartón llena con herramientas para cocinar. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Gritó Fatima. ¿Nos estamos mudando al campo? Mama asked the girls in Urdu if they were excited as she reached back to hand them warm, homemade samosas. The girls nodded vigorously with jack-o'-lantern smiles. Mama's samosas always tasted extra delicious on road trips. How about some Ghane? Papa asked. Mohammed Rafi's voice rose from the car speakers, and Bollywood songs spilled out from the windows. Fatima's cares melted away as they sang along in Hindi. Mamá le preguntó a las niñas en Urdu si estaban emocionadas mientras que les ofreció samosas hechas en casa. Las samosas de mamá siempre sabían extra deliciosas cuando andaban de viaje por carretera. ¿Qué tal si oímos música?, preguntó papá. La voz de Mohammed Rafi salió en las bocinas y canciones de Bollywood salían de las ventanas. Las preocupaciones de Fatima se desvanecieron mientras que cantaba en Hindi. Appa shouted over the music and announced to the whole car how well she had done on her math homework.
Appa's teacher had even asked her to come in front of the class and solve a hard problem on the board that most of the other kids had gotten wrong. "Shabash!" Papa said with pride. Appa gritó sobre la música y le anunció a todo el coche que le fue muy bien en su tarea de matemáticas. Hasta la maestra de Appa le preguntó que resolviera un problema difícil que otros niños resolvieron mal en el pizarrón delante del resto del salón. "Muy bien", dijo papá con orgullo. Appa went on and on about school. Fatima slumped in her seat and ate another samosa. Appa siguió hablando y hablando de la escuela. Fatima se desplomó en su asiento y se comió otra samosa. As Fatima thought about how to change the topic, her big sister pointed out the window and shouted, "Look, we're here!" The family cheered as they passed the sign for the state park. Mientras Fatima pensaba en cómo cambiar el tema, su hermana grande señaló fuera de la ventana y gritó, "¡Mira! ¡Ya llegamos!" La familia echó porras cuando pasaron la seña del parque estatal. At the campsite, the girls helped their parents unload. "First," Papa said, "we must build our tent." Appa and Mama chose to start dinner instead. Fatima watched as Papa took the tent gear out of the sack. En el campamento, las niñas ayudaron a sus padres bajar las cosas del coche. "Primero", dijo papá, "tenemos que hacer la tienda de campaña." Appa y Mama eligieron empezar la cena en lugar. Fatima vio mientras que papá sacó las herramientas de la tienda de campaña de una bolsa. Papa grumbled in Urdu when the pieces wouldn't fit. Fatima wanted to help, but could she? She hadn't done anything right at school that week. What would make the campground any different? Papá gruñó en Urdu cuando no cabían las piezas. Fatima quería ayudar, pero ¿podía? No había hecho algo bien en la escuela esta semana. ¿Qué haría el campamento diferente? Fatima took a tiny step closer. Fatima se acercó un poquitito. She suggested to Papa that they read the instruction manual together. Le sugirió a papá que leyeran el manual de instrucciones juntos. When they finished, Fatima stood proudly next to their brand new home in the forest. "Shabash!" Papa's bear paw clapped her shoulder. Cuando terminaron, Fatima se paró orgullosamente al lado de su nueva casa en el bosque. "Muy bien", papá la abrazó. The Kazi family celebrated the start of their first camping trip over a delicious dinner of shami kebab and rotis that Mama brought from home. La familia Kazi celebró el principio de su primera acampada cenando shami kebab y roti que Mama trajo de casa. After dinner, Fatima and Appa crawled into the family tent. They were so excited to snooze in their new sleeping bags. They never had rooms of their own, not even in India, so being together in one big tent felt cozy and right. The girls zipped up their sleeping bags and chattered on as their parents finished cleaning up. Después de cenar, Fatima y Appa se metieron a la tienda de campar familiar. Estaban muy emocionadas de dormirse en sus nuevos sacos de dormir. Nunca han tenido sus propios cuartos, ni en India, así que se sentían cómodas en una gran tienda de campar. Las niñas cerraron sus sacos de dormir y platicaron mientras que sus padres terminaban de limpiar. Appa was telling Fatima about how she won her class spelling bee, when suddenly her face dropped. She gasped, pointed to the tent ceiling. 8 long, giant legs gripped the outside of their tent. Appa le estaba diciendo a Fatima de cómo ganó el concurso de ortografía en su clase cuando de repente le cambió la cara. Jadeó y señaló al techo de la tienda.
8 piernas largas y gigantes se estaban agarrando de la tienda de campaña. "A monster!" the girls screamed and huddled together. They cried out for Mama. She was fearless and would know what to do. When they lived in India, Mama would catch lizards and throw them out without flinching. That's why she had that funny finger, Appa said. She had been getting rid of a scorpion from her house when it stung her. "¡Un monstruo!" gritaron las niñas. Gritaron por su mamá, por ella es valiente y sabía qué hacer. Cuando vivían en India, mamá atrapaba lagartos y los sacaba sin miedo. Por eso tenía un dedo diferente. Appa dijo, estaba tratando de sacar un escorpión cuando le picó. The monster moved across the room, and the girl screamed again. "What's going on?" Mama shouted over the sound of dishes being washed. The Kazis didn't use paper plates because they were too expensive. "Mama, don't open the tent!" Appa yelled. "There's a giant, poisonous spider monster outside." El monstruo se movió alrededor del techo y las niñas gritaron otra vez. ¿Qué está pasando?, gritó mamá encima del sonido de los platos lavándose. Los Kazis no usaban platos desechables porque eran muy caros. «Mamá, no abras la tienda», gritó Appa. «Hay una araña grande y venenosa afuera». «Don't be silly. It's tiny», Mama replied impatiently. "Go brush your teeth before bed." Mama held the tent door flaps, and on the count of 3, the girls ran out. They followed the same precautions coming back inside. 1, 2, 3. They zoomed into their sleeping bags in a single fluid motion. «No sean bobas, es chiquita», respondió mamá impacientemente. «Vayan a lavarse los dientes antes de dormir». Mamá sostuvo las soplas de las puertas y cuando contó hasta 3, las niñas se salieron corriendo. Usaron el mismo método para regresar. 1, 2, 3 y hechas un rayo, se regresaron a sus sacos de dormir. That night, Fatima had a hard time falling asleep. Crickets chirped, and wind blew against their tent. She flinched every time a twig snapped. But soon, as the trees swayed outside, Fatima's eyes got heavy, and she drifted into a warm, deep sleep that only campers enjoy. Soft snores drifted outside the Kazi's tent and joined the sounds of the forest. Esa noche, Fatima no se podía dormir. Grillos chirriaban y el viento soplaba contra la tienda de campaña. Brincaba cada vez que una ramita se rompía. Pero después, mientras los árboles se movían afuera, los ojitos de Fatima se pusieron más pesados y se sumió en un sueño cálido y profundo que solo los campistas disfrutan. Los ronquidos de los Kazis unieron los sonidos del bosque. The next morning, Fatima woke up to the smell of anda and roti cooking in ghee. Papa was waiting for her to make bacon over a roaring fire. He had promised Fatima that they could have bacon for breakfast, just like the other American families. They had even made a special trip to halal butcher shop for the beef kind. Baharajo! Papa called for them to come outside. The sisters crept out slowly. La próxima mañana, Fatima se despertó al olor de huevos y pan en manteca. Papá estaba esperándola para cocinar tocino en el fuego rugiente. Le prometió a Fatima que podrían cocinar tocino para desayuno como las otras familias americanas. Hasta había tomado un viaje especial a la carnicería halal para tocino de carne. ¡Vengan!
dijo papá. Las hermanas salieron lentamente. Mama pointed to the top of the tent between chuckles. Go look at your big monster, she said. A harmless, little, daddy longlegs sat quietly between beads of mildew. It had been guarding them from mosquitoes all night. The girls laughed and laughed. Mama and Papa laughed too. Fatima was pretty sure that the spider joined in as well. Mamá señaló arriba de la tienda de campaña, riéndose. Miren a su gran monstruo, dijo. Una inofensiva arañita estaba sentada tranquilamente entre gotas de rocío de la mañana. Los estaba cuidando de mosquitos toda la noche. Las niñas se rieron y rieron. Mamá y papá se rieron también. Fatima estaba segura que la araña también se estaba riendo. Let's start the campfire so we can make this smoky bacon you've been so excited about, Fatima, Papa said. 20 minutes later, there was still no campfire. Papa grumbled under his breath in Urdu. The fire wouldn't catch. Vamos a empezar un fuego para que podamos cocinar el tocino que te emociona tanto, Fatima, dijo papá. 20 minutos después y todavía no había fuego. Papá gruñó en Urdu. El fuego no se prendía. Fatima looked around at the other families' campsites, and they all had roaring fires. Why couldn't theirs look like that? Why did Fatima's family always have to be so different? She pouted and kicked rocks. Fatima volteó alrededor a los fuegos de las otras familias y todos tenían un fuego rugiente. ¿Por qué no se podía ver así su fuego? ¿Por qué la familia de Fatima siempre tenía que ser tan diferente? Mojó y pateó rocas. Papa kept spraying lighter fluid on the logs. The fire would scream for a second, then it would be gone. Mama came over to see what all the fuss was about. She shook her head and clicked her teeth in disapproval, the way Fatima's aunties did. Papá seguía agregando encendedor sobre la laña. El fuego se prendía por un segundo y se fundía. Mamá vino a ver qué estaba sucediendo. Agitó su cabeza y chasqueó los dientes señalando desaprobación, en la misma forma que lo hacían las tías de Fatima. That's not how you start a fire. Let me show you, she said. A fire, like strength, takes patience to build. She made the girls gather twigs and dry leaves for kindling, then bigger sticks for tinder. Así no es como empiezan un fuego. Dejen que les enseñe, dijo. Una fogata, como fortaleza, toma paciencia. Hizo que las niñas encuentren ramitas y hojas secas para astillas y ramas grandes para yesca. Unlike Papa, who grew up in big cities in India, Mama came from a small town where they had to use a wood-burning stove outside to make chai when they ran out of gas for the inside stove. Fatima remembered visiting her nanny's house and helping one morning. Mama showed Fatima how to use a long metal pipe to breathe oxygen into the fire. And that's how it comes alive, she said. No como papá, que creció en ciudades grandes en India, mamá vino de un pueblo chiquito en donde usaban una estufa de leña afuera para hacer chai cuando se les acababa el gas de la estufa de dentro. Fatima se acordó de visitar la casa de su nani y cómo ayudó una mañana. Mamá le enseñó a Fatima cómo usar un tubo de metal largo para oxigenar el fuego. Así es como le damos vida, dijo. Fatima remembered that when it was her turn, she'd blow a giant puff of air into the fire, but no one told her not to inhale right after. She got a mouthful of smoke and started coughing. Her cousins howled with laughter at the city girl. Well, now you know, Mama said, rubbing Fatima's back as she coughed.
Fatima smiled at the memory and watched wide-eyed as Mama blew life into the campfire. Though Fatima hadn't built her fire herself, now she knew how. Fatima se acordó que cuando era su turno, sopló aire al fuego, pero nadie le dijo que no jale después. Se le llenó la boca de humo y empezó a toser. Sus primos se murieron de la risa. Bueno, ya aprendiste, dijo mamá mientras le apapachó la espalda mientras que tosía. Fatima sonrió a recordarse y vio mientras que mamá le dio vida a la fogata. Aunque sea que ella no prendió la fogata, aprendió cómo. As the Kazi family packed up, Fatima's heart felt heavy. I'm so sad, she told Appa. I don't want to go home. Home meant no laughing around the campfire or telling funny stories from India. Cuando la familia Kazi empacó, el corazón de Fatima se sintió pesado. Estoy tan triste, le dijo a Appa. No me quiero ir a casa. Casa se significa que no hay risa alrededor de la fogata o que no hay cuentos chistosos de India. Home meant no long road trips with fresh samosas and Bollywood sing-alongs in the car. Home meant taking tests, doing homework, getting in trouble, and being teased at school. Home meant Mama and Papa would be tired again from working long hours and 2 jobs each. Casa se significa que no hay viajes largos por carretera con samosas frescas o canciones de Bollywood en el coche. Casa se significa tomando exámenes, haciendo tarea, metiéndose en problemas y siendo molestada en la escuela. Casa se significa que mamá y papá van a estar cansados de trabajar horarios largos y 2 trabajos cada uno. Fatima looked at the tall trees and big blue sky and the imprints in the dirt where their tent used to stand. Being outdoors reminded her of how she used to feel in India. She had fun. She didn't feel sad or scared. And she loved how adventure was around every corner. At the campground, Fatima felt like a superhero. But now, she had to leave it all behind. Fatima vio a los árboles altos y el cielo azul y grande y las imprentas del lodo en donde estaba su tienda de acampar. Pasar tiempo afuera le recordó de cómo se sentía en India. Se divertía, no se sentía triste o espantada y le encantaba cómo había aventuras en cada esquina. En el campamento, Fatima se sentía como un superhéroe, pero ahora tenía que dejar todo eso por detrás. Appa rubbed Fatima's back and said, "Don't worry, we'll be back soon. Remember, you can share all this at Show and Tell." Appa apapachó la espalda de Fatima y dijo, "No te preocupes. Vamos a regresar pronto. Acuérdate, puedes compartir todo esto con tu clase." Fatima returned to school with stories of her great outdoors. "Guess what?" she asked her classmates. "I'm a superhero. I have a lot of superpowers. I can build fires and tents, and I'm not afraid of spider monsters." Fatima beamed as she thought about what the Kazi family's next camping adventure would hold. Fatima regresó a la escuela con cuentos de su tiempo al aire libre. ¿Qué creen?, le preguntó a sus compañeros de clase. Soy un superhéroe. Tengo muchos poderes. Puedo prender un fuego, construir tiendas de acampar y no les tengo miedo a monstruos y arañas. Fatima se emociona muchísimo cuando piensa en qué va a pasar en la próxima aventura de la familia Kazi. Thank you so much for joining me today. I really hope you enjoyed this special presentation of Pictures and Pages. Muchísimas gracias por haber pasado tiempo conmigo hoy. Realmente espero que hayan disfrutado
esta presentación especial de Fotos y Libros. Now, I want you to remember to come back tomorrow when we will explore a book about an Incan adventure. Ooh. No se les olvide regresar mañana para explorar un libro de una aventura inca. I will see you then. Los veo entonces. Goodbye, my friends. Adiós, mis amigos.